Right, let's now move on to some other news. For the last 31 years, 60-year-old Lamech Onyango has been a familiar face in just one spot along the Odinga Street in Kisumu, repairing watches and clocks. But with the advent of mobile phones and a population not keen on owning analog watches, he knows it is about time before his profession is thrown into oblivion. Kevin Ogutu with that story from Kisumu. The mention of Kisumu conjures up images of the lake, fishing and of course fish. But away from the lake along Odinga Street, a man has been eking a living from just this spot. His name is Lamech Onyango. Nimeanza hii kazi mwaka 90. That brings it to 31 years on this street. But for the 60-year-old, the journey started somewhere. After school in 1980, Onyango worked at Rift Valley Bottlers, where his elder brother noticed his attention to details and suggested that he tries his hand in repairing watches. Sasa wakati hiyo, hii kazi yetu ilikuwa vizuri sana. Naweza fanya kazi, sipokuwa pesa ilikuwa kidogo, na value ya pesa pia wakati hiyo ilikuwa juu. Ulikuwa unaweza fanyia hata kasa matano hivi na wewe uko na pesa, inatosa wewe kuuliza watu yako, fanyia vitu zako za raha zako. Hata kama wakati hiyo pia nilikuwa bado ninakunywa pombe. Sasa hiyo pesa ilikuwa vizuri, tunaweza fanya nayo chochote. Most of the watches and clocks he has been working on over the years have become rare antiques. He says 20 years ago, Kisumu had hundreds of watchmakers. Baada ya hii simu kuingia, ndio imeanza kuleta vitu mingi, kama masaa zingine haiwezi tengenezeka. Ikikuja unatoa injini yake, unaweka injini nyingine, huwezi tengeneza. Vile simu tu iliingia na hizo masaa pia imetoka China inaingia. Families with inherited gold and silver watches still entrust him to service them. Onyango charges between 500 to 1,000 shillings for the service. The brands he has been working on over years include Rolex, Cartier, Omega, Rado and Seiko 5. But now there are no new entrants. Nikikaa sana hapa itakuwa kitu kama mwaka 5 ama 10 hivi niende retire, sababu kazi inaendelea kukwesa. While he could still go on with the trade, the digital disruption realities have dawned on him and there is no turning back. Kevin Ogutu, KTN News. Interesting report there by Kevin Ogutu. Now, cattle rustling and livestock theft will soon be punished.